Hi, good afternoon, good evening, good morning, wherever you are joining us from the world today. And thank you so much for joining us on this webinar entitled Answering the Human Rights Due Diligence Question. And this is a joint webinar co-convened by the Hub for Child Labor Prevention and Remediation, supported by the Save the Children, as well as the Fair Cobalt Alliance, which is a multi-stakeholder initiative that is founded and who has a permanent secretariat by the Impact Facility. So welcome everyone. And before we dive into this, I'll just like to do some housekeeping rules. Next slide, please. I know we are really wanting to ensure that we have an engaging session today. And one of the key things is really to hear your perspectives as well. So maybe just to give an overview of the agenda, as a point of an overview of the agenda, we are going to be having a really quick snapshot of the current status quo presented by our distinguished panelists, then followed by spotlighting some of the work being done in practice by a company looking at human rights due diligence in a really specific way. Then we're going to focus in on the work that the Hub is doing, and we're going to be having two colleagues present. Finally, really what is interesting is to hear what your perspectives are, exchange ideas, and have a Q&A session. So just in terms of how that will work, there is a button at the bottom right-hand side of your screen. You would see a button that says discussions. And please feel free to type your questions, whether in French or in English. And this session is also have translation services for French as well. So please use the button that gives you the opportunity to do translation. So that's again going to be in the bottom right-hand corner. You can just click that. And also just in terms of housekeeping, this session is being recorded simply because we want to give the opportunity to those that have not been able to join to listen in on the insights that will be shared. But please be mindful that we will not share the Q&A session. We'll pause the recording there to allow a robust and open and frank discussion. So if you, again, reminder that you can please put in your questions as we go along, and there is interpretations. And again, there is the button on your right-hand side, the last button to change to French interpretation. Seulement pour vous aviser qu'on a l'interprétation pendant ces séances. S'il vous plaît, vous pouvez voir, il y a un bouton à la droite de votre écran on a écrit participation. Vous pouvez choisir votre langue de préférence entre les français. On va traduire ces séances ici. Alors, without any further ado, and given time, I would really like to invite Mr. Pulume to really give us a real snapshot of what is the context like, particularly as it relates to human rights due diligence, the context of artisanal mining in the DRC Kolwezi region. So with that, I would like to invite Mr. Pulume to please give us a bit of a sense of what's really going on and the statistics you know are true. Over to you. Wow. Merci, bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Boniface Lofome-Malessou, chef de division des affaires sociales, province du Lualaba. Je suis marié, père de 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons. Dans la province, je représente le ministère national des Affaires sociales pour coordonner les activités du ministère avec les structures et tous nos partenaires sociaux dans la province. Oui. Dans la province, la DIVAS a beaucoup d'activités qui se focalisent dans 2 aspects. L'aspect de l'assistance sociale et l'aspect de la promotion sociale. Parlant de l'assistance sociale, c'est l'assistance envers les vulnérables dans les orphelinats, hospices de vieillards et toutes les structures à caractère social. Parlant de la promotion sociale, c'est dans la formation et l'encadrement, c'est-à-dire dans l'éducation non formelle.
des centres d'apprentissage, de l'alphabétisation et des CRS, des centres de l'adaptation scolaire au niveau primaire et secondaire. Telle est la politique des affaires sociales qui se base sur l'accompagnement. Dans la province, la DIVAS a les partenaires clés avec lesquels il œuvre. Nous avons nos partenaires tels que l'UNICEF, l'OIT, nous avons aussi Pacte Congo, nous avons aussi Save the Children, et sans oublier aussi notre partenaire privilégié qui vient d'arriver actuel, c'est Hub, que nous sommes en train d'avancer avec dans le nouveau programme, avec sa thématique qui est impressionnant, qui a attiré la DIVAS à être avec notre nouveau partenaire ici au Lualaba. Merci, Monsieur Pouloumé. Vous pouvez maintenant passer à les slides que vous avez prévus. Nombre d'enfants. Mes enfants, moi, sur les sites miniers, c'est à peine que nous venons d'avoir le mécanisme de contrôle des enfants, le CRC, que nous a légué l'OIT, mais le nombre ne sera pas divulgué ici puisque c'est le gouvernement qui contrôle ça. Je ne suis pas autorisé à donner le chiffre de moi-même. Il faut que ça passe par les mécanismes étatiques au niveau de Kinshasa. Maintenant, la DIVAS a la base de données et nous continuons à voir encore les enfants. Là, c'est pour mettre à tort ou à raison les chiffres qui étaient spéculés bien avant. C'est-à-dire le défi du travail des enfants. Oui. Les enfants sont bel et bien dans les mines et dans les cités minières ou des carrières. C'est réel. Et il faudra maintenant savoir comment les faire sortir, comment les encadrer, comment les réinsérer, d'où votre présence très, très remarquable et très remarquée dans cette thématique est attendue. Alors, je laisse la parole à madame Inès, mademoiselle. Wow. J'espère que vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Lufume. And just to summarize some of the key things highlighted here is to say that there are 75% of people in the GRC living under the poverty line. And Mr. Pulumi was also articulating and highlighting kind of the challenge, particularly when it comes to child labor and the impact that it has on the Copper-Cobalt supply chain. And just to kind of give us a flavor that the challenge is a norm, but yet I'm curious now to really understand with that context in mind, what are some of the things that can be done? And I will look to Serena as part of the sustainability team at a company called Domakat to really kind of highlight what does this mean for companies given this context. Mr. Pulumi has highlighted the challenges, but as a company, what kind of actions or how do you think of human rights in the context of child labor? Happy for you to elaborate on that. Thank you. Hi, everybody. My name is Serena Alonso, and I work as the human rights specialist of the Dormakaba Group, a Swiss multinational company that is based in Switzerland and specialized in access solutions. If you may, please put the slides, advance the slides too much. So yeah, I'm here to talk about the project, the long-term partnership that we are entering into with the Hub as Dormakaba, a downstream company of the cobalt supply chain. If you are so kind to please go on to the first slide.
So first of all, Dormakaba has indeed identified child labor as a salient issue, but as a downstream company, child labor for us is located mainly in the upstream part of the supply chain. And that implies that our visibility over the supply chain and also and in particular, our leverage over the suppliers that are closer to the impact is minimal. So still, due to the severity of the issue of child labor and the severity of the impacts that it has on children's rights, it remains a salient issue for us. And that's why it's included in the statement of commitment on human rights, which is signed by the chairman of the board of directors. If you're so kind to go on to the following one. Thank you. So as part of our commitment to responsible sourcing of cobalt, we have been studying the supply chain for several years now. We have even commissioned an in-depth study to a world-leading university, which is publicly available. And the experts that participated in this research concluded that due to the complexity of the business relationships that take place in this supply chain, along with the presence of choke points beyond which visibility it's close to impossible, it becomes very, very difficult for companies like us in the downstream part of the supply chain to gain the traceability of the entire supply chain, in particular when one takes into account ASM communities, so small scale mining. And that's why experts concluded that companies should embrace their collective responsibility for action and start acting on the ground to contribute to the remediation of the negative impacts. If you're so kind as to go on to the next slide. I just wanted to briefly explain that we have a fully fledged strategy to really continuously work on tracing the supply chain of the cobalt-containing products that we include in our production and manufacturing processes that rests on 3 pillars. So we identify the suppliers, as many of you do, I'm sure. We request them to disclose information on their supply chain, and then we enter into one-to-one dialogues with those categorized as high risk. However, the problem is that this process of tracing and in a way cleansing the supply chain of risks is very slow, and the impacts for people on the ground, for people really experiencing the negative impacts are minimal. And that's why, along with the experts' recommendations, we concluded that we really needed to start contributing to on-the-ground remediation projects. If you may, please go on to the next step. And that's why we have decided to enter into this 10 years partnership project with the Hub to contribute to the remediation of around 100 children. And the reasons why we went for this initiative, we went for this project are plenty, but I would like to highlight some of them. First of all, this is what I consider a new generation of remediation projects that is based on high impact tailored support for the children that are onboarded. So the plans are really taking into account the needs of each and every child and adapt with those needs that may well change over time. Secondly, it's the selection of children is based on their needs. So we are able to target those individuals that are the most vulnerable ones in the context of small scale mining communities. And another element that really caught our attention, and I would like to highlight here, is the community perspective that is embedded throughout the entire project. Because what the Hub aims to create is a network of support that rests upon local organizations that will eventually create
this network that will be self-standing, so not dependent on external help, to really support the children that are working in the mine to exit that situation of child labor, but also prevent future children from falling into the same trap of mining labor. And last but not least, another very relevant element for us when making the decision was the fact that children receive continuous support until they turn 16 years of age at least. And this ensures in a way that is less probable that the children goes back to the mine. The project also includes compensation for the loss of income, which has been highlighted as one of the most important elements in remediation projects that succeed at taking the children out of the mine for good, instead of just a one-time support that then leaves the children unattended again. If you can go on to the next slide, please. And I would like to finalize the presentation by highlighting some of the opportunities that are there for business that contribute to this project. So from the communication perspective, it provides marvelous content for both internal and external communication projects and assets. It also gives content to the sustainability report, to rating disclosures, to legal disclosures, and so on and so forth. And we are also planning to use this content as part of the employee engagement campaigns, because child labor is a topic that can rally around it most people, because it resonates to everybody, I would assume. Another thing I would like to highlight is that the project really goes beyond mere compliance, and it's truthful to the spirit of the UN guiding principles. And of course, it meets the requirements from ever-growing regulations on business and human rights, such as the LKSG, the CSDDD, CSRD, and so on and so forth. Lastly, I would like to point out that the transparency provided by the hub and the partners is also fantastic. So I have regular calls with them, and they provide us with reports with customized KPIs that then I use to produce the communication and disclosures. And also another important element for us, there's full transparency with regard to fund allocation. And I believe that gives a lot of confidence to the corporates when entering this type of partnership. And with this, my presentation ends. And I would like to point out that this type of projects really can serve as a proxy for companies like us downstream, placed downstream in the supply chain, to really contribute to the remediation of the negative impacts that are linked to our businesses. And thank you very much. Thank you so much, Serena. And I think with that, you're highlighting some key points around going beyond compliance, an organization that is looking to address certain issues that is linked to their supply chain, even though you're a downstream player. So thank you for that detail and commitment to addressing a systemic issue with the long-term objectives. And with that, maybe let's go to on the ground. Shadrach, you operate in Kolwezi. Can you give us a bit more of a flavor and detail of really what is the work of the hub? How does it go about doing that work, and what has been the impact to date? Thank you very much, Agathe. Thank you very much, Serena. So I'm going to take my part in French. So, okay. Je m'appelle Shadrach, comme vous pouvez le voir ou le lire. Je suis le directeur du hub basé à Kolwezi. Alors, la présentation, généralement, sera basée ou focus sur une gestion des risques liés
aux droits de l'homme qui a un impact durable sur les enfants dans les communautés d'exploitation artisanale du cobalt. Donc, on est là pour parler du hub. Donc, la première question, c'est pourquoi nous avons besoin du hub? Parce que vraiment, comme vous voyez, donc l'important, c'est la gestion de ces risques liés aux droits de l'homme. Donc, pourquoi est-ce que nous avons pensé à mettre en place le hub au niveau de Kolwezi précisément? En 2021, le Centre SF d'études ont conduit une étude. Donc, cette étude-là a porté sur l'impact dans le secteur minier artisanal. Et le titre de cet impact, c'était « Opportunities for Business to Promote Student Rights in Cobalt Artisanal and Coal Mining ». Donc, en français, se dit « Opportunités pour les entreprises de promouvoir le droit de l'enfant dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du cobalt ». Donc, il y avait beaucoup de challenges qui ont été listés ou comme étant résultant de cette étude. Donc, à ce qui concerne, premièrement, cette étude, les résultats ont prouvé. Premièrement, c'est le premier aspect qui a conduit au travail des enfants ou à l'impact dans les secteurs. Premièrement, c'était la crise de l'éducation. Donc, la crise de l'éducation, à peu près 32% des enfants des exploitants miniers artisanaux dont l'âge varie entre 6 et 17 ans ne vont pas à l'école. Donc, la majorité des enfants de 6 à 17 ans dont les parents sont exploitation minière artisanale, donc environ 32% ne vont pas à l'école. Et puis, il y a à peu près 44% des enfants travaillent dans l'ASM pour payer leurs frais de scolarité et ceux de leurs frères et sœurs. Donc, à ce qui concerne la pauvreté, donc certains enfants sont en train de travailler dans les sites miniers pour essayer de payer les études de leurs enfants et de leurs frères et sœurs également. Donc, la deuxième raison à ce qui concernait le travail des enfants, c'était le faible revenu et absence de filet de sécurité des parents. Troisièmement, il y a les enfants qui travaillent sont poussés vers le mine le plus informel. Donc, ce qui veut dire que si une mine est formelle, donc avec les barrières de sécurité ou le point de contrôle à l'entrée du site, les enfants ont tendance à aller dans les sites non contrôlés. C'est là où vous allez trouver un grand nombre d'enfants qui sont en train de travailler. Et puis, absence de travail décent ou d'apprentissage. Donc, environ 72% des enfants âgés de 15 à 17 ans dans les communautés minières sont des mineurs artisanaux, et ce qui implique une pénurie de possibilités d'emploi alternatifs ou des programmes de formation professionnelle pour les jeunes. Donc, il y a cette carence de soutien ou d'appui de jeunes ici des communautés minières artisanales, ce qui fait qu'il y a les enfants ou les jeunes dont l'âge varie entre 15 à 17 ans sont poussés dans les mines artisanales pour aller travailler. Et puis, il y a aussi une mauvaise santé psychologique. Il y a aussi les projets à court terme. Ça, c'est aussi un point très important, peut-être qu'on pourra souligner, ce qui nous a poussé à réfléchir sur un programme à long terme de rémédiation qui conduira à éradiquer ou à avoir une solution sur la rémédiation du travail des enfants dans les sites miniers. C'est un peu ça, après l'étude qu'on a réalisée avec Chef d'études Run, qui sont un peu les challenges clés à ce qui concerne le travail des enfants dans les sites miniers ASM. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'un centre de rémédiation pour le travail des enfants à long terme? Donc, le pourquoi du HEB? Premièrement, c'est combler les manques du travail actuel de prévention et de rémédiation du travail des enfants dans les mines. Donc, aujourd'hui, nous avons des difficultés dans les communautés minières pour avoir au moins des programmes qui peuvent combler ou remédier au travail des enfants, raison pour laquelle on a réfléchi à avoir un programme de rémédiation à long terme pour essayer de répondre à ces problèmes. Donc, premièrement, c'est rompre les cycles pour les enfants les plus vulnérables. Ils ont besoin de soutien aujourd'hui. Donc, il y a des enfants qui se retrouvent en train de travailler dans les sites miniers n'ayant pas peut-être un toit où ils doivent rester, où l'état de vulnérabilité est très élevé. Donc, alors, l'objectif pour essayer de combler le vide là à ce qui concerne le manque actuel, c'est briser ces cycles-là pour les enfants les plus vulnérables en les intégrant dans les programmes de rémédiation à long terme qui est mis en place par le hub. Et puis, deuxièmement, pour combler le manque, on a besoin d'un engagement à plus long terme. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place dans les communautés minières qui ont pris en charge certains enfants. Mais le seul constat est que certains de ces projets, c'est peut-être pour une durée d'une année ou de 2 ans. Donc, les enfants peuvent être pris en charge pendant 2 ans. Et dès que le projet est touché à la fin et que ces enfants sont
retourner encore travailler dans le mine. Raison pour laquelle on a réfléchi à la mise en place d'un programme de remédiation à long terme qui peut conduire à combler les gaps ou cette manque à ce qui concerne les taux ou l'impact sur le travail des enfants dans les sites miniers. Et puis, pour combler, troisièmement, ces manquements, et nous avons besoin de créer des réseaux locaux solides, forts et piloter des processus, s'engager dans la remédiation des cas qui nécessitent un soutien immédiat. Donc, il y a des enfants qu'on retrouve dans l'état de vulnérabilité qui ont besoin d'un soutien immédiat. Par exemple, vous retrouvez un enfant qui se retrouve en train de travailler dans les sites miniers, qui est en rupture familiale ou qui passe nuit dehors, par exemple. Et quand vous êtes en face de cet enfant, vous avez en face de vous quelqu'un dont la vulnérabilité est très élevée. Et donc, nous sommes censés prendre des décisions immédiates pour essayer d'entamer des processus de remédiation pour essayer d'aider cet enfant. Hey, Agathe, can we go to the next slide, please? Sure. And maybe before going to the next slide, just a reminder to please send in your questions in the chat box. Please do that. Please continue, Mr. Shadrach. Thank you. Thank you very much, Agathe. So, maintenant, là, ce sont les objectifs du hub. Donc, l'objectif du hub, premièrement, c'est créer une période de long terme de prévention et de remédiation du travail des enfants dans le ASM communauté. Et ça, ce sont les objectifs. Mais comment est-ce que nous pouvons arriver à créer ces processus de long terme de prévention et de remédiation du travail des enfants? Donc, il y a des processus qui sont standardisés. Donc, quand je parle de processus standardisés, tous les processus du hub s'alignent aux standards internationaux, tout comme national, pour que tout ce qui est fait au niveau local s'aligne à ce qui est recommandé par la loi. Et puis, il y a aussi les actions immédiates et un soutien à long terme. Quand je parle de l'action immédiate, tel que je voulais de le dire d'ailleurs précédemment, donc vous retrouvez l'enfant dont l'état de vulnérabilité est élevé et avancé, vous êtes obligé de prendre des actions ou des décisions pour essayer d'aider cet enfant à intégrer les programmes de remédiation. Donc, le soutien à long terme consiste à avoir la gestion de cas. Je parlerai de ça un peu plus tard. Et puis, il y a aussi la formation et le renforcement des capacités, donc des gestionnaires des cas ou tous les membres du hub. Donc, ils sont formés à ce qui concerne le droit de l'enfant, la protection de l'enfance, pour que tout ce qui est fait sur les terrains soit fait selon la recommandation de la loi, selon les standards auxquels nous nous alignons à ce qui concerne la protection des enfants. Il y a aussi les financements et les rapports également. Donc, tout ce qui est fait par le hub et à un sous-bassement qui est les rapports. Donc, il y a les rapports narratifs, les rapports financiers par rapport à l'évolution de cas. Il y a aussi la collaboration et intégration des systèmes. Donc, pour réaliser nos objectifs, donc, nous sommes en collaboration avec certains systèmes au niveau local et international pour essayer de s'aligner afin que tout ce qui est fait dans le cadre de la remédiation soit selon la loi nationale tout comme internationale. Can we go to the next slide, please? Agathe, can we go to the next step? OK. Là, je voulais parler un peu donc, le point sur lequel on est vraiment concentré actuellement. Donc, le hub se concentre actuellement sur les remédiations du travail des enfants et sur le développement de l'intégration des structures locales. Donc, comme vous le savez, le hub est une ASBL de droit congolaise qui travaille en collaboration avec les organisations locales qui travaillent dans la même thématique. Donc, alors, sur ce qui concerne tout ce qu'on a parlé des objectifs du hub, dans l'année 2024-2025, nous ajouterons également l'éducation et le développement de la jeunesse donc, de l'année 2024-2025. Quand je parle de la développement de la jeunesse, donc pour essayer d'aider le jeune à avoir le travail décent et leur former à leur bas âge pour éviter à se retrouver en train de travailler dans des zones plus dangereuses. Donc, par là de ça, il y a la remédiation à long terme au travail des enfants. Je parlais de ça. Il y a renforcer et intégrer les initiatives existantes, les systèmes gouvernementaux de protection de l'enfance. Donc, à ce qui concerne ce qui est fait actuellement par l'État, par les organisations au niveau local, tout comme international. Donc, on cherche à s'intégrer ou avoir un lieu de communication pour que tout ce qui est en train de faire ou l'effort qui est fourni dans les communautés
à ce qui concerne le travail des enfants ou la rémédiation, soit fait selon les normes. Il y a aussi le renforcement de l'accès à la scolarisation grâce à l'amélioration de la qualité des enseignements au centre périscolaire, au programme des repas scolaires, etc. Donc, on a songé aussi à essayer de renforcer les programmes scolaires parce qu'il y a aussi certains déficits qu'on a identifiés dans les systèmes éducatifs dans des communautés minières. Donc, on a songé que c'est un aspect sur lequel on va aussi se focaliser pour essayer d'éradier ou de développer notre vision sur la réalisation du travail des enfants à long terme. Can we go to the next step, please, Agathe? OK, donc là, je vais parler un peu des réseaux de remédiation au travail des enfants à Kolwezi en RDC. Donc, quand je parle des réseaux, donc, j'ai parlé des collaborations avec les systèmes, comment est-ce que nous parvenons à mettre en place ces réseaux. Et comme vous allez voir, donc, le hub au centre, c'est la remédiation du travail des enfants. Donc, on soutient les efforts du gouvernement, des ONG et des organisations des Nations Unies au niveau local. Alors, il y a plusieurs piliers qui lient ou qui conduit à la réalisation effective de la remédiation du travail des enfants à long terme. Premièrement, comme vous allez voir au-dessus, c'est le placement des enfants, formation des enseignants responsables des enfants dans les programmes. Donc, on tient compte de la formation, du renforcement des capacités des enseignants qui sont pris en charge par, qui ont les enfants, qui enseignent ou qui encadrent les enfants qui sont pris en charge par le hub. Il y a les placements des enfants dans l'éducation. Et comme vous allez voir, il y a les orphelinats, quand on retrouve vraiment les enfants dans des situations difficiles. Donc, on travaille en collaboration avec les orphelinats ou les familles d'accueil au niveau de Kolwezi qui accueillent temporairement ces enfants-là, le temps que si jamais il y a une famille qui peut se présenter, on peut retrouver la famille de l'enfant pour essayer de réinsérer, ce qui a été le cas d'un cas qui est géré par le HEB. Il y a aussi les services de remédiation, formation de coopératives. Donc, par rapport aussi à la formalisation de coopératives au niveau du Lualaba, donc ça aussi, ça peut nous aider à atteindre nos objectifs à long terme. Par exemple, la formalisation de projets qui mènent actuellement à FCA, si je peux le souligner. Il y a aussi les mutual support et Exchange. Donc, il y a d'autres projets de remédiation au niveau de Lualaba où il y a des organisations qui travaillent beaucoup plus dans la même thématique. Donc, on essaie de faire ce lien-là pour que les efforts qui sont mis ensemble nous conduisent à cette remédiation à long terme. Et puis, il y a aussi échange des informations qui est un aspect aussi très important. Donc, on travaille en collaboration avec le gouvernement ou la DIVAS, tel que le chef de division l'a souligné, où on partage de temps en temps les informations par rapport aux enfants qui sont pris en charge par le hub, où la DIVAS aussi, de leur part, nous signale ou nous alerte s'il y a les cas de travail des enfants ou l'état de vulnérabilité avancé, et on essaie de mettre cela en travaillant en collaboration. Il y a aussi les partages d'informations et s'aligner par rapport à ce que l'État nous demande de faire. Par exemple, avec le projet Coteco, à ILO, à ce qui concerne les partages de données liés au système SECRTE. Donc, on est en train de travailler. Donc, c'est les efforts mis ensemble nous conduira à la réalisation de ce programme à long terme. Can we move quickly to the next step? So, to give the time to the next speaker. Agathe, please. J'ai parlé du hub étant une organisation, une ASBL locale. Donc, à ce qui concerne les gestionnaires des cas ou ceux qui nous accompagnent dans la gestion de cas que nous avons au niveau du hub. Premièrement, c'est les organisations qui travaillent avec le hub. Quand on parle des organisations locales, donc il y a Alternative for Action, AFA, il y a Action pour le développement régional intégré, qui est ADERI, il y a Association de femmes pour le développement communautaire, AFEDECO, Humanitarian Emergency Rescue Action for People in Need, ERAPIN, Institut congolais des droits humains, ICDH, et National Peace League for Human Rights, l'INAPEDO. Donc, ce sont ça les 7 organisations locales qui nous accompagnent dans la gestion du hub. À ce qui concerne la gestion de cas dans l'année 2024, donc nous avons 13 actifs gestionnaires des cas, donc 25 gestionnaires des cas juniors. Donc, quand je parle des gestionnaires des cas actifs, ce sont les gestionnaires des cas qui ont les enfants, qui gèrent les cas. Donc, quand on parle de cas, au niveau du hub, on parle des enfants. Donc, quand on parle d'un cas, on parle d'un enfant. Donc, on a 13 gestionnaires de cas actifs qui
qui gère les enfants que nous avons en ce moment dans le programme. Et durant l'année 2024, nous avons formé 25 juniors, 25 gestionnaires des cas juniors. Can we go to the next step, please? Alors, ça, là, c'est un peu notre phase pilote, donc en 2023. En 2023, au total, on avait eu 20 enfants et puis 6 gestionnaires de cas qui sont venus des organisations membres du HEB, bien sûr, et 13 gestionnaires de cas juniors. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, chaque enfant bénéficie d'un programme d'un gestionnaire de cas qui est dédié et soutiendra son éducation et son développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce qui veut dire, si on attribue un cas à un gestionnaire de cas, donc le gestionnaire de cas est censé faire le suivi de cet enfant jusqu'à ce que cet enfant aura 16 ans. Donc, la durée de la gestion des cas dépend de la durée du période de remédiation de cet enfant. Can we go to the next slide? OK. Désolé, 2024. Shadrach, je ne voulais pas vous déranger, mais avec les temps, s'il vous plaît, on peut avancer. Si vous pouvez commencer à wrap up et donner la parole aussi à M. Shadrach. Exact. Merci. D'accord, exactement. Ça, c'est un peu ça 2024. Donc, les objectifs, c'est d'avoir 50 enfants d'ici la fin d'année et puis 10 autres organisations qui vont nous soutenir et 5 gestionnaires des cas accrédités. Maintenant, je passe la parole à M. Richard, qui est un membre actif du HEB, qui parlera un peu du rôle des AFA et pour aussi conclure de cette partie. Merci. Ok, bonjour à tout le monde. Merci aussi de l'opportunité que vous venez de nous offrir pour que nous puissions présenter nos activités. Je m'appelle Richard Ponga Kassaji et je travaille pour le compte de Alternative for Action, ça signifie AFA. C'est une organisation exclusivement congolaise. Et AFA travaille spécialement dans les deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. Et nous travaillons spécialement autour des sites miniers. Donc, là où il y a les entreprises, là où il y a les coopératives, là où il y a les sites, c'est là où nous travaillons. Et actuellement, nous avons pensé que les communautés sont bidées à des moyens financiers et il n'y a pas d'entreprises qui peuvent donner l'argent gratuitement. Et nous aidons les communautés à mobiliser les fonds pour diversifier leur économie et aussi pour que ces communautés puissent arriver à soutenir l'éducation de leurs enfants, développer les acteurs économiques et aussi promouvoir l'autoprise en charge de leur ménage. C'est tout ce que nous faisons comme travail. Et nous sommes vraiment une organisation active. Actuellement, nous avons pratiquement 7000 ménages que nous sommes en train d'accompagner. Alors, thank you so much, Richard. OK. Actuellement, nous accompagnons plus de 7000 ménages et avec notre approche de renforcement économique qu'on appelle le Saving Group. Et nous avons trouvé que c'était une approche transversale qui donne solution aux problèmes de la santé, aux problèmes de l'éducation, développement des activités génératrices de revenus, le développement de tout ce qui est microfinance. Et nous avons trouvé que cette approche était une approche très transversale qui réduit sensiblement la pauvreté au niveau des ménages, des communautés. Et notre organisation a déjà bénéficié et bénéficie aussi de la confiance de plusieurs entreprises, notamment Tenke Fungurume et notamment Glencore Mutanda Mining. Il y a aussi Metalcol qui a soutenu nos activités, mais actuellement, avec FCA et AILO, ils soutiennent correctement nos activités et ça contribue à la réduction de la pauvreté et ça renforce aussi les activités de remédiation au niveau des sites miniers. Et je voulais aussi souligner ici que nous faisons partie de HEB et nous prenons la partie programmatique ou la partie stratégique pour essayer de renforcer ces portefeuilles en faisant le suivi et la coordination des activités de remédiation et du travail des enfants. Voilà ce que AFA fait autour ou bien dans les hubs. Merci beaucoup. Et également, quand je parle de la programmation, suivi, accompagnement,
c'est tout ce qui a trait aussi au suivi des gestionnaires de cas. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much, Ms. Shadrach and Richard. And with that, I know we are joined by our esteemed panelist, Ines, who will now take us through some Q&A. Again, please put in your questions. You won't have the ability to unmute yourself, but please type it on the chat and we'll make every endeavor to answer as many questions, and let's keep this conversational. So over to you, Ines. Hélène will help you read out the questions. I don't know if you can see the chat button to read out the questions and moderate the Q&A session. Thank you so much for joining. And if you have something to add before doing Q&A, please go ahead. Hi, everyone. I'll begin by reading out the questions. So Ines, we can kind of work on this together, but we'll see who is best positioned to answer them. So hello, everyone. Thank you for asking questions already in the Q&A box. If you have some additional questions, you can still keep those questions coming. So let me just start with the first one here, which says, this is an excellent program. Where can we read more about it? Number of children, KPIs, etc. So this first question, perhaps Ines or even Shadrach can answer real quick. I don't see Shadrach, but Shadrach, please jump in. And Ellen, you probably, so there is quite a bit of information both on the FCA website, but also on the website of the center where you find more information in the hub. I think we can share the direct link later with all of you. And also you can indicate, we do have Shadrach and the team are putting out I think it's quarterly or every couple of months a newsletter in French with all updates, information, case studies and insights into the work of the hub. And if you're interested to receive that, please do indicate it to us. You can also put a Q&A, or you can write us an email and say, please add me to the distribution list. And we can also, to those who have not received the latest version, who just came out, I think 2 weeks ago, we can send that update to you, and then you can regularly kind of see how the work of the hub is developing. Thanks, Ines. Okay, moving on to the next question. Focusing on long-term remediation is crucial, but in cobalt-rich areas like Kolwezi, there are limited employment alternatives for youth. What options are available for families who lack the resources to invest in their children's long-term education beyond artisanal small-scale mining? Do we have any volunteers to take that question? So, Doug, maybe turn on your camera so we see if you want to jump in. First, over to you then, Ines. So, Doug, would you like to answer that question? I just saw you for a second. You're on mute. Yeah, exactly. So according to that question, so there is some practices that, for example, about what Richard said in his presentation, according to saving groups. So we are working with some family in lack of income. We are supporting them, and they are putting some they are entering in some organization and program set up by AFA, and they will train them how to increase that money and how to manage that, and they will be able to support the long-term education program of their children when they are 10, 16, or the one they are not taking in charge by the project. Yeah. So I don't know if Ines, you could add other things. Yeah. I mean, specifically around the kind of young workers and how they, you know, or like solutions for young people, because obviously it's very correct that there's very, very little opportunity for people around in the mining areas and around the mining areas. And we do think there is the possibility to create opportunity for decent work and decent access. And obviously one way to kind of prevent children being in hazardous conditions in the mines is to find alternative access to decent work.
And that is something the hub has definitely as a kind of second priority, that we're looking at the moment for some smaller investments, and that we can start these programs. We've started discussions with local businesses, but also international mining companies, to see where can youth get access to these, not on the mines, not in hazardous work, but for example in support functions, in catering functions, etc. And we've had already a range of discussions to push that forward. We're currently looking kind of for the funding to make this happen, but we do think that, well, the remediation is something obviously we have to continue doing, and it's kind of fixing a problem that is there. Investing in decent access, access to decent work is absolutely crucial for the young people in and around Kolwezi to create another kind of source of livelihood. If we don't, they will look for the mines, and they will go into the artisanal mines and the illegal mines, because that's the only options they have. Great, thank you. Okay, another question. You rightly highlighted the link between poverty and child labor. Are there any good practices from business to seek to address child poverty, including by paying adult workers living wages? Is there any collaboration with the government on this issue? I can, if you don't mind, I can maybe quickly come in on this one. So one of the big issues with this, or around this question, which is obviously absolutely correct, and generally we think paying living wages is one of the best way of preventing child labor, as a kind of an action that business can take. The challenge here in this situation is that a lot of the mining is informal. So there is no contract, there's no wage. There is revenue that comes from a certain, like that comes from the pricing of the cobalt, etc. But it's very, very informal. And so there's kind of limits in terms of how we can tackle this just from a wage perspective. But what this says is clearly that we do need to think and do take into considerations questions like pricing, that obviously a formalization to a certain level of the artisanal mines is welcome and a first step in order to achieve that, right? If we have more formal situations, we can protect workers better, we can have certain standards on how much they're supposed to make, we can hopefully work towards living wages, and then we absolutely agree that it's one of the best and most sustainable ways of creating better situations for children. If their parents have enough income, the parents will not ask them to go to work, like the majority of parents will not do that. And so that is definitely the avenue to go. I think right now this is kind of a very long-term, step-by-step plan, but that the FCA is also working on, and I think that's one of the motivations for the FCA to work on the formalization of the project. I don't know if Agatha is still here. Happy if you want to add to that. I think she's not. Sorry, Ines. Nothing to add to that. Sorry. All clear. Okay, thanks. Okay, thanks, Ines. Okay, next question. This is an interesting one. Currently, we're noticing increasing semi-mechanized insurgents, and then in brackets versus ASM purely, with army occupations protecting the illegal miners. With that said, we've been noticing human rights violations within these communities, which have been isolated by the public forces. What is the hub's insights in this regard? If any. Yeah, Shadrach, I think maybe you can share a little bit about the role of the military and some of the challenges. Okay, according to the mine sites, so as you know, we are working in some ISM mine sites. It's around and closer to some concession belong to LSM and semi-mechanized mine sites there. And our forecast for that first phases, it's on
particularly children that we have found are working on the ISM concession. So as you know, we can't get with the program when within the concession belong to private or to one company without their aims or authorization. You know, the reason why our focus is on ISM communities and ISM mine sites, and then we're identifying with our system and process. And then if we find some children in child labor condition and vulnerabilities, and then we can support him and to have him in our remediation program. So far, we can't work for now with or to get to work on in the concession belong to one company without their permission, something like that. Yeah. And I think the question points a little bit on some of the challenges where we have a certain level of organization, not necessarily on large scale mines, but on ASMs as well. It's often, as Chatrak said, access even for us is limited. We do know from children that the question around how security personnel are handling the situation is a really tricky one. And we do have stories from children that they have a very negative experiences, very traumatizing experiences in their encounters with security forces. But we've also just recently had discussions with a large-scale mine to look into how we can strengthen, as an activity of the hub, how we can strengthen the awareness and understanding of security personnel that they're using for large-scale mines, to be more considerate in how to, for example, deal with children that might enter large-scale mines and try to find some cobalt there, because obviously they all do that out of often desperation and need, etc. So doing training programs and working through the security personnel to create better situations for children, and also to ensure that they are part of the referral process, so that children are not just screamed at in the best case and sent away. And sometimes in worse case, there's violence involved. So to avoid that happening, but to kind of make security forces those who will actually be the ones notifying, for example, the hub, that we can intervene and go and bring support for those children. I think that's definitely our long-term goal, and we have started discussions with mines. Definitely tackling security personnel questions is a really important one. Great. Okay, I'll move on unless Agath wanted to add something, but no, okay, I'm going to move on. We still have a few more questions, so thank you for sending those through. How can you ensure that the funding to support the children in the remediation program is consistent or ongoing? Shadrach, I'm going to pass this one over to you. So how can you ensure kind of consistent long-term funding? Exactly. So as you know that when we are talking about remediation program, there are some aspects that we are taking in consideration. For example, education periods, living stipends, healthcare, and a lot of needed of the children. So, and when we are working and we are planning this remediation program, we are taking in consideration all fee related to expenses that boy will need or that girl will need. And at the final one, when we address and we complete that remediation program plan, and we could have the funds regarding to that case, according to the period according to the period as well. And then if we have a budget till the end of his remediation program, and then we have follow-up systems with our case manager and our manager of case manager to follow up the financial report and narrative report, and it will allow us to know our we spend money related to what we plan so far according to his remediation program. So we are a strong system to allow us to manage all questions related to the budget and finance related to the remediation plan. Yeah. I don't know if Ines, you could add something else. Yeah. We have I think that's very good. Go ahead. Yeah, go ahead. Yeah, we have a few more questions and 5 minutes left, so I'll just keep going really quick.
Next up, we have a question. I'd be very interested to learn more about how the services of the hub supports the child protection and care services of the government. Okay, so I will take this one as well. So according to our process is presented relative to some collaboration with systems and the law and static services according to their role and responsibilities. And maybe the reason why we could see by our sides the hit of DIVAS in Lualaba provinces. So we are trying to link our effort and our program related to what they already planned. For example, in the last time we used SSRTA to identify children or exactly, the children were found in vulnerabilities according to what the government asked us to do. So, and according to that collaboration and training, for example, in our training session of case management, almost of time we are inviting diverse staff, they host their presences to that training session to know more about our case management system and to know if it aligns to our their system as requested to do according to child protection and child rights in the communities, and according to some center as well are working in collaboration with DIVAS, and we are trying to put our effort together and all activities that we are doing related to protection of children's child right prevention, and we are working with them and we align according to what they are doing so far. Yeah, Ines, you can complete me if you need. I think that was very good. Great. We have a lot of questions coming through, and I don't think we're going to have time to answer them all, but we will be happy to answer them via a follow-up email after this. But I think we have time for one more question. So what do you say to companies who are worried about sourcing from the DRC because of all these issues in the context of emerging regulation? How do you reassure them and prevent cut and run dynamics? I can take this one. Yeah. I like this one. Thanks for whoever is that asked this question. Thank you for this question. Because obviously I think probably with very few other commodities we can make such a strong point. There is no way we believe that today a company can ensure that the cobalt is not coming in parts from the DRC and as such in parts also from artisanal mines. And just because it's about 70%, and it's even more if we don't include Russia, where all the cobalt's coming from, the supply chain is very opaque. A lot of things falling together in refineries, for example, in China. So right now, if one is a European company, an American company that sources through different channels, very, very difficult, we would probably say impossible to ensure your cobalt is always coming from somewhere else. And as such, I think the only option is, and we'd rather, or we would strongly recommend the option is invest in this area, know the cobalt is coming from there, and make the right investments to really, tackle the challenge rather than just run away, because it's not like we're not going to source from DRC anymore. So that is one very strong element. And obviously the other element is it is a source of income. It is a source of relevance for the people in DRC. And as such, we need to really ensure that this can come back to them and, not take away that, there's already not that many opportunities. So from a human development perspective, we should stay there and invest. But I also just think from a risk management, it's a much safer way to go through the channel of investment than trying to avoid it, because we think it's basically impossible. Thanks, Ines. We have one question for Serena here, and I'm just mindful that Serena has not had a chance to answer questions. So if you're all okay with staying on for another minute, I would like to read out this question. I commend Dormakaba for making quite a remarkable 10-year commitment to this program. How did they manage to convince their company leadership to make such a long-term commitment? And you're on mute, Serena. So it took, of course, some time and a lot of due diligence on the process, on the project, on the partners, and
and really thinking through how do we want to structure this strategy moving forward, because as Ines and Shadrach have highlighted, cobalt from the DRC is basically unavoidable. And as I explained earlier, traceability of the entire supply chain is close to impossible. So yeah, it took us some time to go through the topic and really raise awareness among top managers. But nowadays they are all quite on board, and yeah, the reactions from the company employees and the top management have been very, very positive. So I really encourage all downstream companies and all companies in general to explore these options instead of just staying in the traceability efforts alone. Thank you, Serena. If we could show the next slide, please. We've reached the end of today's webinar. Unfortunately, there's still a few questions open that we didn't get time to answer. As I said, we will try to get back to you and answer those questions. We'll be sending you a follow-up email. We will share this presentation with all of you today. We'll also share the recording of today's webinar, so you can watch this recording back and share it with your colleagues as well. And I won't go through this slide in too much detail. As I said, we'll be sharing it. And maybe I'd like to hand over to you, Ines, putting you on the spot just to give you the last word. And from me, thank you to all the speakers and thank you to everybody who joined today. So Ines, over to you. Thanks so much. It's unfair to give me the last word, given that I was late. But I want to thank everyone for contributing to this webinar. I hope all of you got a good impression. It was short and we couldn't cover all the details. I see some very good questions in the chat as well that we will try to answer. But yeah, I think the good news here, while this is a tough problem, the good news is that we can do something, and I hope we encouraged you enough to show that we can, that it's worth to invest and that we can actually make a difference. Even if that's not from the very beginning a gigantic difference. For the children that are in the program, it is gigantic and life-changing. So I would like to encourage you all to continue looking into this issue, to think about how your company, your organizations can contribute. And from our side, we're obviously very happy to continue answering questions and being in discussions and really pushing forward to create a difference on the ground. So thank you so much, everyone, for taking the time and for the team of organizing it. And a big hug and warm greetings to the DRC. Thanks, everyone. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Bye.